Oh man, akasoza kushiya kusoza kuyekele sizithembiso ezibambelela kuzo ezo soza kulahle wethu Thixo soza kushiya, will never leave you nor forsake you. Ngale mina namhlanje usahamba nawe kamthembe sakuncedisa to declutter, to reinvent yourself, to reintroduce yourself to Dr. Mendi masingaxhakazeli besikhupha yena ke sisamkela our food technologist Namhla kaSkweyiya senge fortified food akhumshakela amagama akhe fortified foods, fortified food sibona omilimili kuthiwa fortified kubhalwa izinto ezikhumshayo kuthiwe sawukhe sive namhlanje ithethe ukuthini loo nto, yintoni xa kuthiwa ukutya kune-added ntontoni and why ibaluleke ngantoni loo nto leyo. Mandithethe thuba ke ndimamkele Namhla kaSkweyiya food safety live chats. Namhla, good morning and thank you for joining us. Good morning, Sis Lhoza. Enkosi kakhulu na kwakhona ngayo le ntsasa ndibulise kubo bonke abamameli ababukeli beKith ngesi radio. Ndithi mandizibulisele ndithi nam ndiyanamkela kule show yethu noSis Lhoza efundisayo. You know, we've been getting great responses. Abantu bethumela message besithi, you know, iyafundisa lento because izinto besikaziqondi ncam apha ezenzayo ngoku abantu abasahlofishi nje ngoku umuntu uyafika eshop ayijongisise ilabel ibhalwe ibuzwa izinto uthi nje ngoku xa inje which is really encouraging. And this is what we set out to do, Sis Lhoza, to say abantu sifuna bafunde, abantu sifuna bayazi into abayityayo, bangathathi nje kwanto shelfini umuntu kuba ise-shelfini athembe uba yiyo. So I'm very happy with the response yabantu. I'm very happy that siyafundisa, siya-educata, abantu bayancokola, bayasherisha, you know, i-live chats zethu. I'm really excited. I'm really excited about this, and I'm very happy bana abantu bafunda that much. So singawesela any xesha Sis Lhoza. Yes, we are definitely talking about fortified foods today. So when we're talking about the fortification yokutya, basically what we are saying is that si increase in nutritional level yokutya. So lento iti uzawufumana mhlambi ngamanye amaxesha kuzawuthiwa i-fortification okanye kuzawuthiwa hayi i-supplement and so on. But what it basically means is that i-fortification yona as a word ukuthi sifakela into ibingekho kulo product ikhoyo. So in terms of ukutya kasera nge-food fortification, the process of deliberately adding and increasing i-content ye-micronutrients. So sizokwenza umzekelo mhlambi sithi ukutya masithi umilimili akazi vitamin E as an example, or vitamin E as an example, but kuzawuthiwa, you know, lo milimili sifuna into yobana mhlambi sithi sifida kuba okukutya kukutya okwaziwa okukutya okutyiwa yi-population enkulu or wider population. You want to make sure into yobana kukho laa nto ithi ukutya abakutyayo kusempilweni manditsho. So mandenza umzekelo mhlawumbi sithi yabona amazwe afana no-Ethiopia and some of the African states, even nakuthi ke phofu bakhona abantwana ufumanisa ubana abantwana abakho semandlekanga abaphilanga so ufumanisa into yobana kuza ukutya okona kutya abakutyayo ngumilimili. So mhlambi ndenza umzekelo kuthiwe i-problem esiyibonileyo kule population is that i-eyesight yakhona as an example i-poor. So okona kutya abakutyayo ngumilimili, masithini masifake mhlambi uvitamin A apha kulo milimili, sifortifye uvitamin A ukwenzela uba sizo-increase inantsika ilevel ye-vision yabo manditsho bazokwazi ubona kakuhle okanye babone bheterana, uyayibona. So yinto enjalo ethi xa sisithi sifaka senza food fortification, we are deliberately increasing essential micronutrients in that food to improve the nutritional quality of the food. So that is basically what we mean about the food fortification.
ingaba ke ngokuyona iyinto mhlawumbi enyanzelwayo by government. It's mandatory to, you know, food fortification. Because kuthiwa urhulumente kuyanyanzelwa uba makuthiwe ntheni. I know I've seen this kumilimili. I know mhlawumbi nakwi-cereal nakwezinye izinto mhlawumbi uzazilista izinto iflour fancy with added what with added what kubakho unyanzelo okanye awethu andifuna increase yandicosta mna as i-supplier, so i-consumer awethu noba banayo lo vitamin B whatever into iba sisinyanzeliso and uye afikelele. Ndiyawuthanda lo mzekelo wenzileyo yoba kuthiwe abantu abathile aba batya umngqusho and umngqusho awunazakha mzimba, so singurhulumente masinyanzele abantu abenza umngqusho ikhona into enjalo bongeze ezi zakha mzimba. Sis Lhoza, very good question. Ukunyanzeliswa kurhulumente okanye kunyanzeliswa ngabantu bomthetho akukho akunyanzelekanga, kodwa in the event uyenze loo nto leyo uzawuthi ke ngoko xa uba uzofortifya mhlawumbi ngelevel ngoko-vitamin A okanye uzofortifya uvitamin E kuloo nto uzabe uyifakile, uzawuthi kubakho i-range okanye kubekho ii-levels kuthiwe kodwa ke you may not exceed i-level ethile but you must have a minimum ethile, so that ibuyela ke ngokulaa nto besithethe ngayo ye-nutritional claims into yobana apha this is a medical study ekwensenziweyo mhlawumbi in that case. So in order for into yobana uprove into yobana there is improvement in the nutritional quality, it must meet a certain number, or it must meet a certain percentage in that particular foodstuff. So awunyanzeliswa ngurhulumente bana do the fortification. However, in the event you do the fortification, you need to abide by the requirements ezihambiselana nalo vitamin mhlawumbi uzabe uyifakile okanye lo nutrient uzabe wena usithi uyisebenzisile for the fortification process. So the food claim, because obviously you'll be claiming into added vitamins. Exactly. So added vitamin A enriched with what and so on. So also the enriched, if it must give me that benefit. You understand, as the consumer, but it is there. Okay. Yes. So to answer your question, but in the event you do, you must abide by the laws. If you are enricher, then you must have a certain percentage of that vitamin for you to be able to say it's been enriched, or you've got added vitamin A or added vitamin E or whatever that may be that you are using for a fortification. Okay. What are the main methods of food fortification, Namhla? So methods zivele ke ngoku zingene kweli cala ndizawuthi it's a very scientific kind of process, but in essence method yakhona is just to say ndiyayigalela ndiyayimixa and then iyandinika le nto ndiyifunayo. So babenza into bazakwenza i-fortification kwi-process yabo, you need to make sure into yobana le method uyisebenzisayo for the processing ayizothi xa uyimfakile uvitamin E, or uvitamin A, ufumanise into yobana kule process kanti iyatshisa. Uyaunderstand? Ufumanise uba ngoku itshile laa vitamin. Uyaunderstand? Ubucinga fanuba wena uyifakile ayisekho kwi-end product. Understand? So if you consider ngento ze-methods, then it goes on to that scientific level. Understand? Vitamin E, what then is going to be my process in order for me to make sure that I maintain, understand, that level yellow vitamin E ndimfakileyo. So uzawufumanisa into yobana ngokuba uzawuthi mhlawumbi wenza mandenze i-oil as an example. So mhlawumbi i-oil yakho xa niyenza okanye xa niyiproducer, for you to maintain la level yala vitamin E or vitamin A or whatever that nutrient oyisebenzisayo, is the oil going to be cold pressed? Or is the oil going to be, is it a heating process? So what is the process that will still give you that, that level of that vitamin or mineral that you are using for an enrichment process? I think what is more important for the consumers is also to know ndobana into yokwenziwa kwe fortification also in terms of
mhlambi kubakho izathi khona lento kuthiwa mass fortification. So bazokwenza mass fortification ithetha ukuthi le product yakho izawufikelela to the larger size of the general public. You understand? So you need to make sure that you understand the risks that come with that particular population that are maybe related to a nutritional deficiency yellow area. You understand? So like I made an example earlier, Nansika, what's the libala ngokwelgama lidla hosekenziwa but ukuba bona abantwana ufumanisa bomntana ubhitye kakhulu and then avele beneqhaga lesisu kuthiwa yintoni ewe abantu abangondlekanga malnutrition abantu abondlekanga la mass fortification ne funeka ukwazi uunderstand bana ithini ile inansika irek so awuzuvele nje uvuke kusasa uthi namhlanje ndibawela ndicinga ba for ba ndikhulisa ibusiness yami zo-fortifya umilimili. You must be able to say into yobana ndi-fortifya umilimili because kule area or the public population ilapha suffers from this kind of a deficiency. So by me adding this kind of vitamin or mineral is going to assist the public in actually reducing or minimizing that nutritional deficiency that they may be experiencing in that area. So those are just some of the types of inanzika food fortification, mass fortification, and then you've also got obviously what they call targeted Nansika fortification. So Yona, it's only done in foods that would be aimed at a specific subgroup of a population. So you'd find that mhlambi uzawuthi le complement ukutya ukwenzela for infants as an example, or ukwenzela for the young children. So remember when we say the mass fortification is not necessarily ukuthi ngabantwana about the entire population of the public. But xa usithi targeted fortification uthi okay mna ndibone ba abantwana bazalwa mhlambi zakwenza ntoni ndathi mhlambi stunted, understand, abakhuli to the size or the height that they should ngexesha befambalo. So bayayazi mos ukuthi umntana when umntana efika at the age of 2 there should be at least a height ethile population yethu hey abantwana kutheni abantwana baxa bezalwa imajority yabo ngoku abafikeleli kwi-height ethile at the age of 2, and this has got nothing to do with the genetic makeup or anything like that. It's just something esibonayo in population. Then kuzawuthiwa perhaps abantwana xa kusenza study there's a shortage of some vitamin or mineral, so ngoku kuzafuneka kwenziwe what we call the targeted fortification. Omnye umzekelo we-targeted fortification omama abakhulelweyo, that's a targeted population. Bana umama okhulelweyo as an example okanye umama oncancisayo kuzawufuneka asele ethile so that awuzokwazi ubisi lakhe lugcwale bene some minerals ezisona sona. So those are the types of targeted fortification that we can actually talk about. And then I would go to the last one. You've got also what we call the market-driven fortification. The market-driven fortification uzakulapho ke ngoku i-producers or food manufacturers uzawuthi umuntu mhlambi ukuze i-product yam ibe better kunezabanye okanye ibe ne-advantage kwezabanye, mna eyam ndizoyifaka into ethile ndizofortifya ndizawufaka whatever mineral. I can't think of an example now. So mhlambi ndithatha i-yogurt ayiqhelanga mhlambi ukuba ndizawuthi ayiqhelanga uba no-vitamin C as an example. Ndithi mna ndizofortifya ngo-vitamin C and then ndizokwazi mhlawumbi ukwenza a certain claim kanti enze le nto ka-vitamin C. But what is important ke ngoku is that again there is also those regulatory limits, the fortification throughout. So you always have to keep in mind, but if I'm going to do that, what are the regulatory limits for me to be able to do that? Because also over fortification nayo ayilunganga. Jonga for instance bakhona ii-articles ezidla ngobhalwa ngendaba ka-vitamin A. Vitamin A can also be poisonous. Vitamin A can also attack your liver, and then if you're going to over consume vitamin A, so must abantu bayagula okanye kuthiwa umuntu wasweleka xa sekusenzwa i-investigation funyaniswa ubana man lo muntu has been consuming a lot of vitamin A over a period of
time, and so now this has become toxic emzimbeni wakhe, and therefore the liver failure as an example. So it's those things why there is that regulation that you have to stick to the rules if you are going to do that kind of work or that kind of fortification. Okay. That is. Siyafunda. I'm sure now you know, you understand. I'm Nandi kuthe qwenge. Ndiyayazi ngokuba food fortification it is defined as a process of deliberately adding, missing on, I'm increasing the content of this mineral or for this vitamin, or those essential micronutrients to this product for whether it's mass or it's targeted or it's different types. So food fortification is just food enrichment. Ukongeza izondlo songeza izondlo ekutyeni ekuthile ukwenzela into ethile. So ungabe ungaphinde ubunkunzelwa ngabantu athenga fortification. It is just done to improve nutritive or nutrients kuloo nto ithile for nourishment, for nourishment. Abantu mabondleke, abantu mabatye ukutya okondlekileyo, and those who claim uba bongezile batshekishe ba nongeze kangakanani nani theni na, and yeah, nezo supplements uzithathayo njalo because sube umuntu ezazi bakhe nalo menzi sube izawumenzela ingeniso andithi. Exactly. Andifuna eza products zakwabantu bandibhozi yona, they have added vitamins, they have, so ndiyayithanda. Sifundile wethu namhla masesikuyeka sivile nange-types of fortification, wasinika ekumass ithini, and also as much as ba inganyanzelekanga ugovernment engenakunyanzelisa, kodwa xa uthe wayenza funeka ube kanti uyakwazi ukuyiprova uba kwathini na. And are there any limitations namhla kwi-fortification? Yeah. So limitations with fortification, it would most likely kwixesha elininzi zakwenza umzekelo for kuba ke sithetha ne-consumers, because the show is about us as consumers. Tobana, if uyithengile i-product mhlambe kuthiwa i-fortified, you need to make sure into yobana you follow the storage instructions. So ndizokwenzela umzekelo. So vitamin E as an example, ukuba mhlambi uyibeke lo product yakho elangeni as an example, ingaphandle kwefriji and ihlala efestireni okanye ifase ilanga and so on, you will find that ngoku awuzofumana the maximum benefit of that product, because ngoku le nutrient or le vitamin ilapha as an example, xa kuthiwa ba ihleli phambi kwelanga okanye it's stored directly elangeni, it gets depleted over time. So ufumanise yobana ngoku awusafumani the maximum benefit of that particular vitamin or mineral. So you need to ensure into yobana if you buy any fortified foods, make sure bana you understand the storage instructions and follow them to the T. Because let's say under normal circumstances, fortified, with no problem. But now that it's fortified, it may have a different requirement in terms of So it's shelf life yokutya. And in some cases, you might find that shelf life yokutya, because it's fortified, shelf life may be reduced, or in some cases it may be increased. We understand. So it's very important to a fortified product or a fortified millimil versus an unfortified millimil. Then you need to follow the proper storage instructions zalo product, because there is a reason for that. And now ufuna la benefit so store wrong, it means that you're not gonna get the benefit if you store incorrectly, because you stand the chance of losing what you bought it for. Like it's right. Yeah. It's right. Phambi kobana mhlambe sigoduke sisiloza, abantu mhlambe uzawufuna uqonda umbana ezi zinto zi-fortified sizibona kwi-products ezinjani. Senze kakhulu apha ekuthetheni kwethu umilimili as an example. Umilimili bunojonga ngokwezishelfini, I think there's a lot of vitamin A ababhalayo phaya, uzayifumana mhlambe nasezonkeni kuthiwa enriched with yonke ezaa zinto. So that is all, zonke ezaa zinto zibhalwe phaa enriched, so fortified with all cereals, bread products,
even oils like cooking oil or like your sunflower oils and all of that, you might find that there is some enrichment that has been done there. Kufakwe vitamin E or Tile or vitamin D or so all of those things. Those are even spreads like your margarines, your butters, and not even butter. I think more on margarine. You get a lot of fortification there that takes place. So those are the types of products, you know, when you go out shopping that you should, you know, look out for to say, okay, if it's fortified, let me look at the storage instructions, and I need to make sure that the product I use it can be within that period of time. Some are able to last longer, but some, if say use by date by this time, there's a likelihood before that time, before that time. It may have best before. You will remember before we did address it, you know, it meaning best before. So again, in this context, if it best before, it means that also you would have access or you'd have the maximum benefit of that particular vitamin or mineral before this time, but after you could still use it, but we cannot guarantee that you will get the maximum benefit of that fortification that was done in that product. Wow. I see food fortification, the practice of adding vital micronutrients again, especially the staple foods. And foods, mostly staple foods. So abantu akhona wisamntwana bedini xa kwi-malnutrition esizweni kuye kuthiwe mas-edishe phaya ngoba sinale ngxaki kule area. Namhla masibambe ngazo zibini. Kakhulu ndiyabulela kakhulu kuwe nabamameli nibene sukwela imandi neveki enandi. Thank you. That's Namhla Skweyiya. Thank you so much. Food technologist yethu esifundisayo into yobana xa kwi-deficiencies ezithile kuye kubonakala i-need yoba makongezwe makuthiwe chatha ne ukwenza into yobana khe silwe nendlala silwe nokungondleki kwabantwana kweso siso. Well, that's it from me. It's been good. It's been, you know, I always feel good ukuba nani spend your morning with me. Indenza loo nto ndiqonda uba in fact happy to spend my morning with you. I hope now ke you do, you know, enjoy uhlala nam okokoko iure zibe ntathu kuzodika ngoko. Thank you so much. Catch i-social crossover kwakhona ngomso between 6 and 9 apha kwisikhulu sakho semgceni iKeith Ngesi Radio. Iyawube ke ingolwesithathu ngomso sine-midweek sermon and also sinayo nolwanda kamkhatshana nje ndahle inyanga exakekileyo kujongana neento ezininzi eziwisa abantwana ebhedini nakwikhalenda yezempilo. So ininzi nje ngaphezu kokuba kujongwe ne-transport ne-marine ne-social development zininzi nezigulo eziqatshelwayo ngale veki njengayizolo babe sijongene ne-mental health. Igama lam ndingunolo wakwavitsha ndingumzukulwana kutamkhulu machule nomakhulu Mkhwezi mzukulwana wezithathu namamfene Pepsi Radio Pepsi Wireless Pepsi kanamachocholo. From me makube kuhle makube nje ndizawukhangela ke ingoma zonke dikane sithi one day you'll reach it. It's a beautiful song. Iniki Temba. You know, one day you will reach it. Have a blessed day.